بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنكمل على بقية الأسئلة. What is composition? Explain the purpose of composition. إيه هو الcomposition وإيه غرض الcomposition؟ Assembling existing components instead of creating new ones is called composition. In OOP, it is called as object composition. It is the process هي عملية of placing object in another object. إنك بتوضع object في object تاني. It is the model of has a relationship. Has a relationship هي relationship has a عكس الانهيرتنس relationship is a. An employee object can contain an object of type project which is another object. طيب غرض composition, purpose of composition, a model by value aggregation can be divided by using composition which is semantically equivalent to an attribute. The lifetime is considered part as a whole for both objects. If one part is removed, the whole part also removed without explicit removal of individual parts. Composition can be used to model by value aggregation which is semantically equivalent للattribute. What is an abstraction and why is it important؟ ايه هو الابستراكشن وليه هو مهم؟ Representing essential features. انت بتعرض الفيتشرز الاساسيه او الضروريه by hiding the background process details وبتخفي التفاصيل الداخليه. In other words, في عبارة أخرى, it is specifying what to do but not how to do. يعني أنت بتقول إيه اللي هو يعمله أو هو بيعمل إيه بدل ما تقول إزاي يعمله. حلو، أو بتخفي حتة إزاي يعمله. Abstraction is important at the conceptual level of an application. It helps in understanding clearly. يبقى هو مهم على مستوى الابليكيشن، بيساعد في انك تفهم بوضوح. What the process and the flow of an application. ايه هي البروسيس وايه الفلو بتاع البرنامج. The abstraction allows the complete flow and development of an application into a structured action. The conceptual level of project execution is derived from abstraction, which the gateway for the entire application development. How a program can be structured using the concept of OOP. ازاي اعمل structure للبرنامج بتاعي باستخدام ال OOP. The program can be structured by splitting the one big task into subtasks. Create some function for the tasks that has to be worked upon, and then write a program to instruct the computer to perform the desired calculations on the basis of which the output will be generated. As the large amount of data or tasks will be separated into less complex programs. هتتقسم وتنعزل لمشاكل أو تعقيدات أقل. Then it will be easier to manage. هيبقى أسهل عليك إنك تديرها. In object-oriented program, the program structure is maintained بيتعمل له صيانة according to the object made up from the class. بناء على الobjects اللي انت بتعملها أو بتكريتها من الكلاس. Every function is in a particular class that has an object calling certain properties and methods for implementation للتنفيذ. It can manage the complexity of the large pieces. بتقدر تدير تعقيد المشاكل الكبيرة and will be able to create a modular approach towards the programming methodology. يعني تقدر تكريت modular approach لمنهجية البرمجة. What are the features that are provided to make a program modular؟ ايه هي الخصائص او السمات اللي ممكن تخلي البرنامج بتاعي modular؟ To create a program requires self-sufficient resources. The way to make a piece of code modular so that it can be handled properly. This shows the relationship between different objects
العلاقة ما بين الأوبجكتس المختلفة or in between the same objects أو العلاقة ما بين نفس الأوبجكتس. Different functions have to be used to keep the code different from the data provided. Object-oriented programming allows creating a modular approach to make it more abstract and create the interactions between them. The features that are being provided in object-oriented programming is encapsulation. It deals with the grouping of data، مجموعة من الداتا والfunctions، البيانات والfunctions together، بتجمعهم مع بعض at one place في مكان واحد، or it can be said in an object، أو أقدر أقول إن هي في جوه object that defines the interface of their interactions، بيعرف الامبلمنتيشن بتاع التفاعل بتاعهم and the relationship between them، والعلاقة ما بينهم. الانهيرتنس it deals with the relationship that exists between the parent and child، العلاقة ما بين البيرنت كلاس والتشايلد كلاس. التشايلد can inherit the properties، يقدر يورث الخصائص of the parent للبيرنت كلاس بتاعه، and it remains helpful in creating a hierarchy in the system to keep things more modular. Polymorphism is a feature that deals with the different values that can be used، قيم مختلفة أقدر أستخدمها by only one function، على function واحدة. It doesn't have to recreate the same function، مش محتاج إنك تعيد كتابة نفس الفانكشن again and again، تفضل كل مرة تكريتها، تعيد كتابتها for different values لقيم مختلفة، but it uses the same function to call different data types، بتستخدم نفس الفانكشن عشان تقول تستدعي data types مختلفة. Write a program to show the inheritance used in a class. اكتب برنامج بيظهر الانهيرتنس باستخدام الكلاس. Inheritance is a way، هي طريقة to define the hierarchy of the related class، عشان تعرف الهيراركي بتاع الكلاسز المتعلقة ببعض. It allows the property sharing from one class to another class. It is an easy way، طريقة سهلة to inherit the properties، انك تورث الخصائص of the parent للparent class عن طريق child class and use the same properties again and again without redefining the class. The program is as follow. it show class اسمه student بينهرت كل البروبرتيز اللي هي الميثودز والداتا من التيتشر كلاس. ادي كلاس التيتشر، وادي ده المفروض الكونستراكتور يعني تيتشر، وكلاس اسمه student بيكستند من الايه التيتشر، فكده هو ورث كل الخصائص والبيهيفير بتاع كلاس التيتشر. وبعد كده لا تي دي ميثود نادى على sum دوت تي. طيب what is the function of pure virtual functions؟ A pure virtual function in OOP is called as virtual method that acts as a function allowing its behavior، بتسمح للبيهيفير بتاعها ان هو يحصل له override to be overridden عن طريق السب كلاس by the class that is inheriting، عن طريق الكلاس اللي هينهرت من البيور virtual function with the same signature. This is used in case of polymorphism، ده بيستخدم في حالة البوليمورفيزم. It is used when a base class is being driven by the derived class and an object of the derived class referred as base or derived class type. When a derived class overrides the base class method, then the output or the behavior will be called as ambiguous. To use the virtual function، عشان نستخدم الفيرتشوال فانكشن دي بنكريت الكي وورد اللي اسمها virtual، دي اللي بنستخدمها قبل تعريف الفانكشن. This allows the function to be defined in every derived class and use the functionality of it. بيسمح للفانكشن دي ان هي تتعرف في كل derived class هيورث من الكلاس اللي فيه الفيرتشوال فانكشن دي، وتعيد تعريفها، تعمل لها override. هنكمل على بقية الأسئلة في الفيديو اللي جاي.